Çin, yürüttüğü ekonomik ve siyasi politikalarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Çin'in bu bağlamda hayata geçirdiği en büyük ve kapsamlı projelerinden biri olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi 155 ülkeye ulaştı. Çin tarzı modernleşme adı altında hazırlanan bu projeyi Avrupa Sinoloji Derneği Başkanı ve Gent Üniversitesi Diller Bölümü Profesörü Dessein'e ile konuştuk. As everyone knows, China is second place in the world. The main reasons for this are economics and politics. From the 1920s onwards, China began to grow faster, and the country accession on the World Trade Organization in 2001 gave new impetus to China economy. But at the moment, China is in very different organizations, and these organizations are international organizations related to politics and economic. Some of them have established itself, like marriage. And above all, although there is a modernization decisions by the China Communist Party, and which is China decisions make body, and these decisions has been going for a while. And according to China and press, this modernization is very different from the West, also America. So, do you think this difference due to is China's unique culture, or its defense or multipolarity in the world? Well, it's a complex question that probably will also need a kind of a more diversified answer with philosophy and history and so on. And this is a process that has been going on, let's say, in China since the middle of the 19th century, and that still continues. And we do indeed see that this modernity, the Chinese modernity, is partly one can say global modernity, but is also partly unavoidingly Chinese rooted. So this is a logical process, I would say. I think China has very old and dynamic culture, and this culture is closely tied in every field. Maybe that's what makes it different, because when we look at America or West, and which is China's rival, it is very different from the China in terms of culture and does not advocate multipolarity. Also, Chinese culture has always and still is something that is developing, and that is developing because of contact with other cultures. Herkes için fayda sağlayacak bu işbirliği bir model olarak başarılı olacağını düşünüyorum. Türkiye olarak bunun için her türlü desteği vermeye hazırız. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından 2013 yılında duyurulan ve aynı yıl Türkiye'nin de bu girişimi destekleyeceği açıklanan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ise Profesör Dessein'e, Çin'in 70'li yıllardan beri farklı aşamalarda izlediği politikaların mantıklı bir devamı olarak görüyor. 155 ülkenin katılım gösterdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi, beklenen sayının çok ötesine geçmiş ve şimdiden somut meyvelerini toplamaya başlamıştır. Türkiye, konumu açısından bu proje için çok önemli bir yerde konumlanmış olup, Kuşak ve Yol projesinin gerçekleşmesine bir yandan katkı sağlarken, diğer yandan bu projeden elde edilecek maddi imkanlardan azami ölçüde faydalanmasına zemin hazırlayacak. Tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği şehir ve ülkeler bundan hem maddi hem de kültürel kazanımlar elde etmiştir. What do you think is the impact to BRI on the world model created by China? You think this project is behind China's role in the new world? If you look at things from a historical perspective, that the Belt and Road Initiative is a logical continuation of policies that China has been pursuing since the 70s, gradually becoming integrated into the world economic system, and in different phases, with different layers, let's say, of
of involvement, and the Belt and Road is indeed an important continuation of this general trend that I would say started already in the 1970s. Of course, having economic collaboration and the attractivity of that has to do with the economic power of the initiator, let's say. And of course, because China has become the second largest economy in the world at this moment, the economic attractiveness of the country, I mean, pure in economic perspective, you want, as another country, to collaborate, of course, with a country of which it's always a win-win situation. But it's, of course, also, I would say, one of many developments we see. Büyümekte olan tek proje kuşak ve yol değil. Kısa bir süre önce Güney Afrika'da düzenlenen BRICS zirvesinin önemli konularından birisi, gruba başka ülkelerin katılıp katılmayacağıydı. Şüphesiz ki BRICS, şu anda birçok ülkenin katılmak istediği bir örgüt. 中国始终同发展中国家同呼吸、共命运。过去是，现在是，将来也永远是发展中国家的一员。我提出全球发展倡议，就是为了让全世界聚焦发展。Xi Jinping, zirvede yaptığı konuşmada genişlemeyi her zaman desteklediğini ifade ederek Çin'in gelişmekte olan ülkelerle dayanışma içinde olduğunu ve buna devam edeceklerini açıkladı. Dünyayı kalkınmaya odaklamaya ve Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla küresel kalkınma girişimini önerdi. That are related to this rise of China. You also see very recently, for instance, that the BRICS has been enlarged. We also see that China is more active on the diplomatic scene.